I can hear the translation, but Willen cannot. It's okay. We'll figure it out. Okay, I'll try to ask in English then. Is it coming? It's coming? It's coming. Start with that. Willen's is not working. It's coming, it's coming. It is now? Good. Okay, we got it. The volume knob. So I would like to ask first a question for the three of you. And starting with you, Mr. Eggers, how did this project came to be? How did this movie came to be for you? I'm asking in English. How did this come to be? Yes. Okay. I wrote this with my brother in the third year of The Witch not finding financing. I was depressed, and I was having dinner with my brother, and he said that he was writing a ghost story in a lighthouse, and I was very envious of the idea. I wish that I had it, and I was thrust further into my depression. And a couple months later, I asked him, how's that Lighthouse movie coming? And he said, not very well. So I asked him if I could take a crack at it. And when he said ghost story in a lighthouse, I pictured black and white, crusty, dusty, rusty atmosphere that became this movie. But I really saw something very close to the first dinner scene in this film. So then I started to do research and tried to find a story that would match the atmosphere. And that was a long road that involved true stories of lighthouse keepers in New England and the British Isles, researching lighthouse keepers' journals and diaries, the work of Melville and Stevenson and Coleridge, and more obscure New England authors. It took us through all kinds of folklore and mythology, including classical mythology and symbolist painting. I mean, it goes on and on. Okay, thank you. Willen, how did this project came to be? How did you get involved For me, in this project? I saw The Witch. I thought, wow, there's a real filmmaker here. Who is this person that made this movie? And I tracked him down, and we met. And even though there wasn't a specific project, it was just a meeting of a fan with someone that made a beautiful movie. And I basically said, what are you up to? And he knew my work in the theater and also in film. And we got along. So this was really the thing that he presented me with. So it was, a nice little gift for me tracking him down. Yeah, very lucky. E Rodrigo? Para mim, o filme começou com a minha relação com o Robert. Eu conheci ele num laboratório de Sundance, um laboratório para produtores avaliarem projetos, possíveis filmes de documentário e de ficção. E eu recebi uma brochura do festival, e dentro dessa brochura tinham 4 filmes iguais e um diferente, que era um filme de terror, que eu comecei a ler o texto e falei, poxa, esse filme aqui, porque saltava do papel, eu falei, isso aqui é diferente, e me interessou muito. Não era um gênero que me interessava, mas do jeito que estava escrito me interessou profundamente. E eu conhecia um dos produtores, que era o Jay Van Hoy. E aí eu pedi pro Jay, eu encontrei ele nesse mesmo evento, falei, Jay, eu gostaria de conhecer o Robert. O Robert chegou à noite para o jantar, a gente jantou, era um evento, várias mesas, e ele me fez um pitching do The Witch e criei essa relação com ele e ofereci para financiar o The Witch, que era o projeto que ele tinha, e a gente começou a nossa relação a partir daí. O The Witch foi realizado. No processo de prêmios, quando The Witch estava concorrendo a prêmios, a gente ia num jantar, até um pouco antes, a gente ia numa festa, ele me conversando sobre projetos futuros, ele me falou, cara, eu tenho uma ideia de fazer um projeto do Farol com meu irmão, a gente vem escrevendo esse roteiro, só que
Tem um filme do Derek Cianfrance que veio, que era um filme chamado Light Between the Oceans, e até então a gente não sabia nada desse filme. E aí ele falou, por causa desse filme, acho melhor a gente puxar um pouco o freio de mão, e eu também estou fazendo Nosferatu, estou caminhando aqui com o projeto do Nosferatu, vamos conversando. Passou um tempo, eu vi o Light Between the Oceans, achei que tem um espaço para muitos filmes sobre farol. Eu vou procurar ele. Estava vendo o filme na televisão, mandei uma mensagem para ele, ele me respondeu, eu falei, vamos seguir com o projeto do farol? Ele falou, cara, vamos, mas eu estou fazendo um Nosferatu. E aí a gente começou a conversar, negociou um roteiro, a continuação do roteiro, ele fechou com a gente, começou a escrever o roteiro. Quando o Nosferatu começou a não virar realidade, ele me ligou e falou, cara, o farol está pronto, o roteiro, eu vou te enviar. Isso era novembro. Ele me enviou o roteiro, eu estava em Los Angeles por conta da promoção do Me Chame Pelo Seu Nome, e eu li um roteiro e não conseguia parar de rir. Eu falei, eu estou maluco, eu estou lendo uma coisa que não sei se é terror, se é horror. E eu falei, eu quero fazer esse filme amanhã. E 4 meses depois a gente estava rodando o Farol. Mr. Eggers, esse é seu segundo longa-metragem e você está mais uma vez no território do horror, com elementos sobrenaturais e no passado distante. A gente pode concluir que esse é seu estilo? Fairy tales, folklore, mythology, religion, sometimes the occult, they interest me even more than cinema. And a convenient packaging for those themes and motifs and interests is often horror, but it doesn't need to be horror. But I am quite committed to the past right now. I don't see myself making a contemporary movie, maybe ever, but who knows. But I love research. I love creating worlds. I think that Wes Anderson's movies would seem not fussy compared to the fussiness that would happen if I tried to make a contemporary movie, so I should never be allowed to. But I like exploring who we are and where we're going from where we came from. I just do, and nothing excites me more than reading about a distant period of time, and of course I enjoy reading about the material and physical world, but in trying to understand how people thought, thinking to myself, that's so strange, it's so alien. But then finally one day, you find a key that opens a door that makes you realize, oh, if I had been alive in this time, I would think exactly like them. And you want to know what? In a weird way, we still think like that today. Something about that I just love. I don't know. Mr. Dafoe. Essa filmagem foi tão miserável quanto parece? Foi tão horrível quanto parece? No, it was fun. Really? Yes, and the miserable parts were, they were part of the adventure. And without them, like to try to do this movie in a controlled environment, in a studio, not fun. Okay. Tem alguma cena específica que foi muito difícil de fazer, que custou muito a você fazer? You wouldn't like to get buried alive either. It's like when I did Last Temptation. And I was on the cross. That was a special feeling. But somewhere I knew that I put an of you on the cross, and it would be a special feeling.
So it's like that. I mean, the setup is there. There's an activity. It's figured out. It's structured. It's aestheticized, and I enter that, and I'm the bone, muscle, and gristle of that, and I experience something, and it's meant to be transparent enough that I melt into that thing, and you can experience it through me. I like that position. And when it's something extreme like that, you're not thinking. You're only surviving. You're only dedicating yourself to an action. So you leave your life behind, you leave everything behind, and something is really going on. Rodrigo, você já conhecia o trabalho do Robert Eggers? Você imaginou que esse filme ia ser tão dark quando você começou a trabalhar nele? Eu imaginei que ele ia ser bem profundo, dark. A minha visão é bem próxima, eu acho que, do que ele construiu. Eu lembro quando eu recebi o roteiro, tinha um desenho de como seria o farol. Então ele fez uma escala arquitetônica do desenho do farol, então eu consegui imaginar aquilo. O trabalho dele, ele vem com um caderno, com um monte de referências, então você consegue visualizar o filme antes. E ele entregou muito melhor do que eu tinha imaginado. Esse é um dos trabalhos que eu tenho mais carinho e mais amor, assim. Foi um trabalho duro, frio, era intenso. A gente lutou contra a natureza. A primeira diária de filmagem, a gente estava a menos 15 graus, com vento vindo de tudo quanto era lado. Brasileiro, a gente morre, não tem. Canadense de bermuda e unha e alguma coisa, a gente sofrendo com aquele frio. Seeing the Brazilians on that rock was something special. Because I'm from a fairly northern climate, and I have never felt as cold as I did there. Mr. Eggers, esse filme é quase um estudo do estado... Esse filme é quase um estudo, eu acho, do estado mais cru da masculinidade. Enquanto o anterior, o filme A Bruxa, era quase um filme feminista. Isso foi intencional? It wasn't intentional, but it certainly happened. A journalist asked me if this was a phallic answer to The Witch, and I suppose so. But, with The Witch, I was just trying to make a movie about witches, and apparently that means you're making a feminist film. And if you're trying to make a movie about two guys trapped in a giant dick, you're making a masculine movie. Mr. Dafoe, esse filme tem uma estrutura muito teatral, né? Eu acho. Call me Willen. Oh, thank you. E é um território, o teatro é um território que você conhece bem, inclusive já se apresentou aqui no Brasil com a velha, né? Com o Baryshnikov. Mas tem muitas peculiaridades, inclusive o seu sotaque é uma delas, né? Uma coisa que deve ter sido trabalhada, estudada. O roteiro era muito descritivo ou tinha espaço para improvisação? None. Not as far as the actual words. I think every word I said was written. But that's okay. That's the structure. Sometimes it's nice to have that structure, and you go wild inside that structure. I love the language because I hope the translation was good. Because even for native English speakers, mother tongue English speakers, the language is difficult. But it's very rare in film where you get to use this elevated, poetic language that not only transports you to images,
outside of what you're, why am I listening? Portuguese while I'm talking. Oh, for music. Beautiful. Where was I? It's wonderful to have language that works on many different levels. And it's a pleasure to work with sense coming out of rhythm, sense coming out of music, really. And then once you have that, then you have to apply it and you have to put it into the reality of the scene. And that's the trick, because you don't want it to kind of break apart from the rest of the reality of the movie and be like these speeches. Even though they're shot very formally, you want to still keep the relationship and keep the action. So that was a challenge, but I loved the words so much, and I was so involved with the images and trying to make sense out of it and use it to get to that guy, that's a point of concentration that gives you a kind of strength and a kind of otherworldly focus on what you're doing. So it's a pleasure to work with language like that. Rodrigo, você costuma acompanhar as filmagens dos filmes que você produz? E se sim, que cenas desse filme você viu sendo feitas? Acompanhei bastante, acho que eu perdi 2 semanas das 6 de filmagem, ou das 7. Tive o privilégio de ver várias cenas desse filme. A cena do enterro foram 3 takes. Difícil de ver, mas importante. Eu lembro que eu estava no escritório, a Vitória e o Lourenço, que trabalha comigo, a Vitória saiu correndo e falou: "Você está perdendo, vem para cá, vem para cá." Eu estava na base, eu saí correndo para ver a cena, eu queria ver. E eu peguei muitas outras cenas, as cenas dos dois brigando, as cenas quando ele acha o livro, o diário, mas a cena que me impressionou mais foi o monólogo do Willen conversando com ele, porque ele fez aquilo, alguns takes, e cada um era melhor que o outro. Então é muito impressionante você ver um trabalho de um ator como o Willen entregar cada cena. A gente se emocionava fora porque eles estavam fechados no estúdio, a gente estava no vídeo assiste, era muito emocionante você ver ele dar a voz ao texto do Robert do jeito que ele deu, e ele repetia aquilo e cada vez era melhor. Então, assim, é um trabalho brilhante e é um privilégio para mim, que sou fã do trabalho dele desde que sou criança, poder trabalhar com ele, ver ele realizando isso e fazendo isso. Eu acho que prova o grande ator que ele é, e o Robert, o diretor. Então, isso para mim é um privilégio, poder ter visto essa cena, é algo que eu vou guardar comigo para sempre. Mr. Eggers. Obrigado. I have some technical questions. Não. Por que você utilizou o formato quadrado da tela? Por que o preto e branco? E eu queria saber por que você teve que construir o cenário inteiro. Isso não sei se é um fato que a plateia sabe, mas todo o farol, toda a casa, tudo que está em cima daquela pedra foi construído para esse filme. Por que tinha que ser assim? Because I wanted the movie to be good. It was an expensive black and white movie. Thank you, Rodrigo. And so I needed to be responsible and try to find a lighthouse that existed that would work. Even though in my heart of hearts, I wanted to build everything because that gives you more control. And the more control, unless you're Terrence Malick or somebody whose technique is about not having control, but I like control. That's how I work. So when we couldn't find a lighthouse that suited the story, I was pleased, because then we just needed to find the most inhospitable, coldest, miserable rock to build our own lighthouse. So we built, as you said, we built everything. And the lighthouse worked, and it shone for 14 miles. There's more, you can be more specific.
And the square aspect ratio and the black and white on a very simple surface level, they say old. This is an old story, and it takes you back because we're using a format from the early sound years. But more than that, how else can you communicate and articulate their bleak, austere lifestyle? Robert Pattinson found the sets in color on location to be kind of romantic, but the black and white takes any romanticism out of it. And then the square aspect ratio, or it's not perfectly square, it's 1:19:1, but that aspect ratio is better for shooting vertical objects like a lighthouse tower. It's better for communicating and articulating cramped, claustrophobic interiors, and it's better for shooting close-ups. Why would you want a bunch of flab on the side if you're shooting 2 of the greatest faces and 4 of the greatest cheekbones? That's the reason. I think if filmmakers could demolish movie theaters and rebuild them anytime they made a movie, there would be a lot of different aspect ratios, because any painter can tell you that they choose a different shaped canvas depending on the painting that they want to paint.